హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రంగోలీ లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఛానల్. ఈరోజు 3 చుక్కలు ఒకటి వచ్చేంత వరకు చుక్కలు పెట్టుకొని ఎంతో సింపుల్గా డిజైన్ రంగోలీని ఎలా వేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా 3 చుక్కలు ఒకటి వచ్చేంత వరకు చుక్కలు పెట్టుకుని దాన్ని డైమండ్ షేప్ వచ్చేటట్టుగా కలుపుకోవాలి. 4 వైపులా కూడా చిన్న డిజైన్ వచ్చేటట్టుగా కలుపుకుంటూ ఆ డిజైన్లో కూడా అడ్డు గీతలు నిలువు గీతలు పెట్టుకుంది ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా పెట్టుకుంటూ ఫ్లవర్ షేప్లో కలుపుకోవాలి. పెట్టుకున్న మామిడి పిండిని కూడా పైన మళ్ళీ వంకి పెట్టుకుంటూ కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, తక్కువ చుక్కలైన ముగ్గుని ఎంత పెద్దగా చేసుకున్నామో. Bye friends.